নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আবার আমি আজ একটা লাঞ্চ মেনু নিয়ে হাজির হয়েছি। দেখো তাহলে আমার লাঞ্চ মেনুতে কি কি আছে। আজ আমি নিয়েছি চিকেন কষা, মটন ফ্যাট কারি, সাদা ভাত, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, এক্সট্রা গ্রেভি। তাহলে আমি খাওয়া শুরু করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থেকো, লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, কমেন্টসে জানিও কেমন লাগলো। প্রথমে আমি খাবো চিকেন কষা। আমি এখানে একটু তুলে নিচ্ছি। চিকেনটা রান্না সুন্দর হয়েছে।
তাহলে বন্ধুরা আমার খাওয়া হয়ে গেল। সকলে ভালো থেকো, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। বাই বাই।